once again. Hello everyone! Today I will show you a very refreshing watermelon juice. Okay? But before that, I would like to thank all my subscribers for your support to Mhelbeth Stable. And of course, if you are new in my channel, please don't forget to click on the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated every time magpo-post ako ng video sa aking channel. At guys, dahil summer ngayon, nandito tayo ngayon sa labas kasi sa loob ng bahay, napakainit. Nasa 32 degrees yata ngayon ang init sa labas. So guys, dito tayo gagawa ng napakasarap na, refreshing na, healthy pa na watermelon juice. Kaya, here are the ingredients. Siyempre, gagamit tayo ng napaka-fresh na watermelon. Kalahati ito ng isang malaking watermelon. Juice of 1 big lemon. We will use also ginger kasi napaka-healthy ito sa ating katawan. And 1 tablespoon of honey. And of course, gagamit tayo ng ice cubes. Okay guys, start na tayo. Gagamit ako ng blender. Pag wala kayong blender, pwede nyo naman din karuyin lang. Okay lang. So, yung ating half na watermelon, ikakat lang natin siya into small cubes at i-blender natin. Okay? So, cut natin at ilalagay sa ating blender. Okay guys, so ilalagay natin lahat yung ating watermelon, pero kung hindi kasya yung ating blender, pwede naman natin maya-maya ilagay. Okay? So I think hindi kakasya, so ilalagay natin mamaya. At ilalagay na rin natin yung ating 1 tablespoon na ginger. Kasi ang ginger guys, nagtatanggal yan ng bloated natin sa ating katawan. So napaka-healthy siya. And of course, yung ating lemon juice. I-mix din natin dyan at ilalagay na rin natin yung ating 1 tablespoon na honey. Yan. Okay. So, ready na tayo sa ingay ng blender. Since meron pa tayong natitira guys, pwede nating ilagay lahat. Ayan guys, napakasarap nitong juice na to, lalo na ngayon tag-init. Ito guys, reduce also weight loss din ito, kaya napakasarap ito guys. Just to make sure na pati yung ginger natin ay na-blender. Okay? Ayan guys, tapos na tayo. Sandali lang gawin ito. Hindi ka magte-take ng maraming oras. Kaya, isasalin na natin sa ating, ganito pala. Ating glass. Kailangan guys, i-strain natin siya para yung mga pulp ay hindi tayo how you call, can you pass me the spoon please? Thank you.
hindi bumara sa ating lalamunan. Yun. Okay. So, ayan guys. Tapos na yung ating juice. Try nyo ito. Lalo na napakainit na panahon ngayon. Napaka-refreshing ito at napaka-healthy pa. Okay? At syempre, para lalong masarap, lagyan natin ng ice cubes. Alright. Alright, lagyan natin siya ng ice cube. And lagyan natin ng decoration para refreshing talaga. Okay, there you go. And of course, ang ating straw. Ayan guys, tapos na tayo sa ating napakasarap, napaka-refreshing na watermelon juice. Pampapayat din ito. Take note guys. Kaya, inom ng maraming watermelon juice. Thank you sa lahat ng aking mga subscribers. If you're new on my channel, please don't forget to click on the subscribe button so that you'll always be updated every time I post a video in my channel. Thank you so much and until next time.